Hello my dear students, আজি তোমালোকৰ কাৰণে direct আৰু indirect speechৰ text based কিছুমান question লৈ আহিছোঁ। আমি যে question pattern চাওঁ যোৱা কেইবা বছৰৰ, তেতিয়াহ'লে আমি গম পাওঁ যে টেক্সটৰ পৰাই কিছুমান narration question আমাক দিয়ে। সো তেনেকুৱা ধৰণৰ question তোমালোকৰ কাৰণে মই আজি লৈ আহিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত। আমি 10-15টা মান আমি এনেকুৱা টাইপৰ question চাম যিবিলাক টেক্সটৰ পৰা লৈছোঁ মই। আৰু ইয়াতে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চোৱা কি আছে, এইটো দ্য লাষ্ট লেসনৰ পৰা লোৱা হৈছে। কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো কি আছে, এম হেমেল said this is your last French lesson, I want you to be attentive. So you can see the reported speech is in present tense, and here তোমালোকে চোৱা আমাৰ এইটো ৰিপৰ্টিং যিটো ভাৰ্ব আছে সেইটো আমাৰ past tense ত আছে। সো যেটো জেনাৰেল ৰুল এজ ইউ নো, যদি ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো যদি কি থাকে past ত থাকে, সো देयर উইল বি চেঞ্জ। ওকে, ইয়াতে কি হ'ব, অলপ চেঞ্জ হ'ব, এইখিনিত অলপ চেঞ্জ হ'ব, টেন্সটো আমি এই ধৰণে চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ওকে, বিকজ দিস ইজ নট এ ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথ নর ইট ইজ এ হেবিচুৱেল একশন। সো যেহেতু এইটো ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথ আৰু হেবিচুৱেল একশন নহয়, সো এইটো কি হ'ব, देयर উইল বি change in the tense. So কেনেকৈ হ'ব আমি চাওঁ। সো ইয়াতে আছে চোৱা, এম হেমেল আমাৰ লিখিব লাগিব, এম হেমেল said, কি কৈছিলে said। ওকে, যেহেতু ইয়াতে অবজেক্ট নাই, সো আমি কি কৰিম, ইয়াতে এম হেমেল said লিখিম ইয়াতে। তাৰপিছত this is our last lesson. So this is our last lesson to কি হ'ব, that আমাৰ ইয়াতে কনজাংশন বহাম, that তাৰপিছত কি আহিব, this is our last French lesson, that this is our last lesson to হৈ যাব, that it was, কিন্তু এই আমি ইয়াতে is আছে, এইটো আমি কি কৰি লৈছোঁ, was কৰিব লাগিব। ওকে, so this was, it was their last French lesson. Okay, it was their last French lesson, and লগতে আৰু এটা স্টেটমেন্ট আছে, and I want you to be attentive, and he wanted them to be attentive. Okay, so এই ধৰণে এইটো হ'ব। So Emmanuel said that it was the last French lesson and he wanted them to be attentive. So কি ধৰণৰ চেঞ্জবোৰ হৈছে চোৱা, so this was our last lesson to change কি হৈছে, it was their last French lesson. Okay, so this is our to মানে কি গোটেই বুজাইছে, এম হেমেলকো বুজাইছে, লগতে যাক ষ্টুডেণ্টকো বুজাইছে। সো ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব, their last French lesson হ'ব। I want you to be attentive. So I want you, এই ইউটো আমাৰ প্ৰনাউনটো কি হ'ব, চেঞ্জ হ'ব, আৰু ওই কি হ'ব, them হ'ব, ইট উইল বিকাম them. ওকে, ওকে, সো এইটো আছিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট question. So now let us move to the next question. Okay, second question কি আছে, Franz thought that he had wasted time and regretted not paying attention in class earlier. So ইয়াতে কি হৈছে, এইটো indirect speech ত আছে, and this is from the year last lesson chapter. So যেহেতু text based question আমি কিছু কৰি আছো, so ফাৰ্স্টতে কি হ'ব, আমি লিখিম Franz thought, then we'll give a comma, it will give a label, because this is going to be in direct speech. Friends thought that to আমি কি কৰি দিম, remove কৰি, will remove that, and who is he here, this is friends, so it will be I have wasted. Okay, I have wasted, wasted time, so much time এটা দিম আমি। ওকে, wasted time দিলে হ'ব, কিন্তু so much time দিলে it goes with the
indirect speech. Okay, so much time, I have wasted so much time, and regret not paying attention in class earlier. Okay, so this will be the answer. Second question to mark here. So French thought that he had wasted time and regretted not paying attention in class earlier. So French thought that he had, so French is thinking something, so French thought that he had wasted time. So let us see how we can do this. French French thought. Okay, so আমাৰ এইটো ভাবে থাকিব thought আৰু যেটো এইটো ইনডাইৰেক্টৰ পৰা ডাইৰেক্ট স্পিচলৈ লৈ গৈ আছো, so we are converting it into in indirect speech, so that will be removed. So এই that to কি হ'ব, remove আমি কৰি দিম আৰু remove কৰাৰ পাছত কি আহিব, that পাছত আমি দিম comma, and then we'll open with double inverted comma. Okay, then who is he here? He ইয়াতে কোন হয়, I হ'ব. Okay, he to French হয়, so I হ'ব ইয়াতে French. So he had wasted আছে, so কি হ'ব, have হৈ যাব. Okay, so just back shifting our tenses, back shift কৰিব লাগিব our tense ইয়াতে. When we do it from direct to indirect to direct speech, আমি back shift কৰিব লাগিব. Friends thought I have wasted so much time. So much ইয়াতে যদিও নাই, এইটো ইনডাইৰেক্ট স্পিচত আমি এনেকৈ লিখিলে বেছি ভাল হ'ব. I have wasted time কোৱাতকৈ I have wasted so much time. So বহুত টাইম ক্ষতি কৰিছে কাৰণে সি ৰিগ্ৰেট কৰিছে. So I have wasted because he had wasted too much time, therefore he is regretting. So I have wasted so much time and regret. Okay, regret paying attention in class earlier. Okay, so এই ধৰণে আমাৰ এইটো কৰিব লাগিব. এইটো আমাৰ কি হ'ব, এইটো আমাৰ answer হ'ব. We'll close with double inverted comma দি আমি এইটো কৰিম. Okay, next কি আছে, so question number 3. M. Hamel asked, do you realize the value of learning now? French replied, yes, I regret not learning earlier. So this question is also from the last lesson. So M. Hamel asked, do you realize the value of learning now? So it is yes no question. So this is a yes no question. Jodi yes no question thaki keneke koribo lagibo. So do you realize the value of learning now? Do you realize? So itu যেহেতু yes no question ete ki haibo, if yete ahibo if নহলে whether. Okay, if নহলে whether. So we'll start with M. Hamel asked if, do you realize? Okay, so he's talking to MML is talking to French. So he MML asked if France, okay, if France realized. Okay, so it is realized, if France realized the
value of learning then. MML asked if friends realized the value of learning then. Then French replied in affirmative. In affirmative, or you can say friends replied that he regretted not learning it earlier. So this way you can do this. MML asked if Franz realized the value of learning then. Franz replied that he regretted not learning it earlier. So this way you can do this. Question number 4. Sahib said, I dream of going to school, but I must work to survive. So this is indirect speech, so we'll make it this is direct speech, we'll make it indirect. So first we'll write Sahib said. So one thing you must notice is that when the reporting verb is in the past tense, there will be change in the tense accordingly. So there will be change. We'll go to the corresponding tense. If it is in present tense, we'll change it to past tense. If it is past tense, we'll make it past perfect. From direct to indirect speech. So Sahib said, I dream of going to school, but I must work to survive. So Sahib said that will add this conjunction, that who is I here? I is Sahib. So Sahib said that he dreamt. He dreamt of going to school, but again I changes to he must work hard to, or he must work to survive. So this is pretty simple. Sahib said that he dreamt of going to school, but he must work to survive. So look at the changes that has occurred here. কি ইয়াতে চেঞ্জ হৈছে তোমালোকে চোৱা, ইয়াতে এই আইটো হি লৈ চেঞ্জ হৈছে কাৰণ সাহিব masculine gender, so ইয়াতে হি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আমি। আৰু এটা চেঞ্জ ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, এইটো হৈছে এই ড্ৰিম যিটো শব্দটো, এইটো কি লৈ চেঞ্জ হৈছে? ড্ৰেমড। এইটো কি হৈছে? ড্ৰেমড। আৰু ইফালে কেতিয়া এইটো ব্ৰিটিছ ইংলিছত ইউজ কৰা হয় আৰু আমেৰিকান ইংলিছত এইটো ড্ৰিমড বুলি কেতিয়াবা কোৱা হয়। সো আমি ব্ৰিটিছ ইংলিছ যেহেতু ফলো কৰোঁ, উইল ৰাইট ড্ৰেমড। সো ইয়াতে পাষ্ট টেন্সলৈ কনভাৰ্ট কৰা হৈছে। বাকীকেইটা একে আছে। সো এইটো এনেকৈ তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। Question number 5. The narrator observed that the young boy seemed burdened by responsibilities far beyond his years. So the key is the narrator said, observed that to make him said, then we open a double inverted comma, open korimami, then the young boy seems burdened by the responsibilities far
beyond his years. Okay, so এনেকে আমি করি এটা ডাবল ইনভার্টেড কমা দিয়ে আমি বন্ধ করে দিম আর এটা আমার হয়ে যাব আমার অ্যান্সার ওকে দ্য নারেটর সেড দ্য ইয়াং বয় সিমস বার্ডেন বাই দ্য রেসপন্সিবিলিটিজ ফার বিয়ন্ড হিজ ইয়ার্স Question number 6. The rag picker said, my family has been collecting garbage for generations. The narrator replied, have you ever thought of doing something else? So, has been collecting. So, present perfect continuous tense of Ahsec. Present perfect continuous tense of Ahsec has been collecting garbage for generation. So, jetia present perfect continuous thakibo, will change it into past perfect continuous. Okay, will change into past perfect continuous. So কেনেকৈ কৰিম আমি এইটো প্ৰথমতে the rag picker said that my family means his family. Okay, rag picker said that his family has been to change ho ki hobo had been. Okay, had been collecting garbage for generations. Okay, generations. Then the second sentence, the narrator replied. Okay, replied. The narrator replied. আমি ইয়াতে দিব নোৱাৰিম কাৰণ কি আছে এইটো এটা কোশ্চেন আছে ওকে সো যেহেতু এইটো রিপ্লাই কৰিছে narrator but here we cannot use the verb replied because here have you ever thought of doing something else because this is a question. So when you do it in indirect speech we have to change this. So আমি কি কৰিম ইয়াতে the narrator asked. Okay, asked if have you ever thought of doing means either yes or no question. So the narrator asked if he had ever thought of doing something else. Okay, so in this way we'll do this. So yate changes bu ki hoise the narrator why you have used remove this replied the verb replied because here you have to because the reported speech is a yes no question and to use yes no question you have to use if or whether. if নহলে whether আমাৰ ইয়াতে ইউজ কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া if আৰু whether আমি ইউজ কৰিম তেতিয়াহলে আমি replied আমি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো ইয়াৰ কাৰণে the narrator asked if he had ever thought of doing something else. So this will be the answer. Question number 7. Rajkumar Shukla said to Gandhiji, I want you to come to Champaran and help the poor peasants. So this is in direct speech, so we'll make it indirect. So Rajkumar Shukla said to Gandhiji. So yate eta bostu sabo lagibo. So yate ki ase Rajkumar Shukla said to Gandhiji. Okay, so yate jetia said to someone thakibo tetiale ami ki korim yate etia amar olop change hobo yate ami ki korim Rajkumar Shukla said to ase so it will be changed to told. Okay, Rajkumar Shukla told Gandhiji that he wanted him to come to Champaran and help the poor
peasants. Okay, so এই ধরে আমার এটু হব রাজকুমার শুক্লা told গান্ধীজি that he wanted him. Okay, him টু কোন হব গান্ধীজি হব ইউ টু ইয়াতে কাক বুঝাইছে গান্ধীজি বুঝাইছে সো রাজকুমার শুক্লা told গান্ধীজি that he wanted him to come to Champaran and help the poor peasants. So এই ধরে আমার এই অ্যানসারটো হব বা তোমালোকে এনেকেও লিখিব পাৰা you can also write in this way Rajkumar Shukla told that he wanted Gandhiji to come to Champaran and help the poor peasants. Okay, so either of these two will be okay. দুটাই শুদ্ধ হ'ব তোমালোকে এই ধৰে লিখিব পাৰা okay. So let us move to question number 8 কি আছে আমি চাওঁ question number 8 Gandhiji asked do you have the courage to stand up for your rights? The peasants replied yes, we are ready to fight for justice. The first statement here, do you have the courage to stand for your rights, up for your rights? So this is yes no question. Eto yes no question. So amar yate ki lagibo if naiba whether. Okay, if naiba whether lagibo. So আমি কেনেকৈ কৰিম এইটো Gandhiji asked if you means এতে ইউ টু কোন হ'ব তোমালোকে অলপ মনোযোগ দিবা ইয়াতে কাৰ লগত কথা পাতি আছে পেজেন্টছৰ লগত সো ডু ইউ হেভ দ্য কাৰেজ টু ষ্টেণ্ড আপ ফৰ দ্য ৰাইট সো ইয়াতে এই ইউ টু কাক বুজাব দ্য পেজেন্টছ ওকে গান্ধীজি আস্কড ইফ পেজেন্টছ হলে আমি কি দিম ইয়াতে if they had the courage to stand up for their rights. Okay, এধরে ফার্স্ট পার্ট তো আমার হবো ওকে গান্ধীজি asked if they had the courage to stand up for their rights. Okay, the peasants replied that they are ready to fight for justice. Okay, বা এটো এনেকে আমি ক'ব পাৰো এই লাইনটো the peasants replied in affirmative and said that they were ready to fight for the justice. Okay, that they were ready. Okay, so ইয়াতে আর আছে সো সরি ইয়াতে কি হ'ব আমার ইয়াতে they আর নহয় they were হ'ব they were ready to fight for justice. So এটো এনেকে ক'ব পাৰা মই আকবাৰ কৈছো the peasants replied in affirmative হেতু লিখিব পাৰা বা মই যেটো লিখি দিছো তোমালোকে এটো ডাইৰেক্ট লিখিলেও হ'ব ওকে সো সাকে বুজি পাইছা যেহেতু এটো কি আছে do you have the courage to stand up এটো yes no question থাকিলে we have to use if or whether if নহলে আমি কি ইউজ কৰিম wther whether আমি ইয়াতে কি কৰিম ইউজ কৰিম ওকে আর যেহেতু do you have the courage have আছে so we will use had. Okay, perfect tense. Okay, so next question sao ki ase question number 9 the peasants stated that they were suffering due to the oppressive system imposed by the landlords.
the peasant stated that, okay, so এতে আমি কি করিম, the peasants said, okay, the peasant said, we'll open with double inverted comma, which is direct speech, they were suffering due to the oppressive system, okay, they to কি হয়ে যাব, we are suffering, okay, the they were into present continuous হব এতিয়া, we are এটো past continuous ত আছে statement to indirect speech ত, so এটো present continuous হৈ যাব, we are suffering due to the oppressive system imposed by the landlords, okay, so এখানে আমার answer হৈ যাব, এতে ডাবল ইনভার্টেড কমা দিব লাগিব আৰু এটো আমাৰ কি হৈ যাব, answer হৈ যাব, the peasant said we are suffering due to the oppressive system imposed by the landlords, okay, so ইয়াতে কি হৈছে চোৱা, যেহেতু আছে ইয়াতে কি আছে, they were suffering এটো past continuous ফর্মত আছে, so এটো আমি কি কৰিছো, present continuous, okay, we are suffering due to the oppressive system imposed, মানে back shifting ইয়াতে হয়, corresponding tense হলো কি হ'ব, ইয়াতে change হ'ব, okay, the peasant said we are suffering due to the oppressive system, ইয়াতে they were আছে, ইয়াতে কি দিছো we are suffering, they to কোন কাক বুজাইছে ইয়াতে, the peasants, okay, so the peasants কৈছে আমি কি কৈছো, আমি ভুগি আছো কিহৰ কাৰণে, আমি অপজিটিভ সিস্টেমৰ কাৰণে আমি ভুগি আছো, সো এটো হন্তে কৈছে এই কথাটো, আৰু এই কথাটো যেতিয়া ইনডাইৰেক্ট স্পিচত যেতিয়া কোৱা হয় এনেকৈ কোৱা হয়, কৈছিলে the peasants stated that they were suffering due to the oppressive system imposed by the landlords, okay. Question number 10, Sophie said, do you think I will ever meet him again? Geoff replied, you should stop dreaming about things that won't happen. So এতে আমার কি হবো, Sophie যেহেতু to yes no question, Sophie asked do you think, so yes no question থাকিলে আমি কি কৈছিলো, if নহলে কি বহিব, whether, if নহলে whether আমি লিখিব লাগিব, so আমি যিকোনো এটা এতে লম, so আমি কি লিখিম এতে, if you to কি হ'ব, he হৈ যাব, because ইয়াতে আছে অলৰেডি আমাৰ আৰু এজন মানুহ যিটোৰ লগত কথা পাতি আছে, যাৰ লগত কথা পাতি আছে Geoff আছে, so এটো আমি ধৰিছো he, okay, so Sophie asked if he thought, things to কি হৈ যাব, thought, if he thought I to কোন হয়, Sophie, she would ever meet him again, okay, so the first part হৈ গৈছে, Sophie asked if he thought she would ever meet him again, Geoff কি রিপ্লাই কৰিছে, Geoff replied that she should stop dreaming about things that won't happen, okay, so এনেকে এটো হ'ব, Sophie replied that she should stop dreaming about things that won't happen, Geoff replied that she should stop dreaming about things that, sorry ইয়াতে won't নহব, ইয়াতে would not happen, so আমি এতিয়া will or contraction form to আমি want বুলি কওঁ, চোৱা যেতিয়া আমি
will not থাকে তেতিয়া আমি কন্ট্রাকশনাল ফর্ম কি কও তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যায় want ওকে আৰু যেতিয়া এটো যেটো আমি want টো আমি past tense ত লব লাগিব সো এটো আমি কি কৰিছো এই want টো হ'ব কি এটো আমাৰ কি হৈ যাব wouldn't okay things that wouldn't happen okay so এই ধৰণে আমাৰ आंसर টো হ'ব সো এইখিনি তোলকে তোমাৰ आंसर এটো হৈছে তোমালোকৰ आंसर এইখিনি লৈকে so Sophie asked if he thought she would ever meet him again Job replied that she should stop dreaming about things that would not happen